Hi guys, this is Helen Lombardi. Welcome to my show, The Money Healer Show. Today we have a great subject, a little bit not so much about 100% money, 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 right? But everything to do with money and everything to do with balance with money and everything to do with balancing your life. What I'm talking about is the feminine and the masculine energy. Okay, the yin and the yang, as the Chinese philosophy will say. What is the feminine energy when it comes to your finances, when it comes to your personal life, which leads to management to money in your every single corner of your areas, every single things in your life? Okay, so when it comes to this feminine energy we're talking about, or this masculine energy, we have to be aware of the leading energy in our lives. When it comes to your finances, also, okay, what I mean by your feminine energy or your masculine energy, we are talking about, when we talk about feminine energy, maybe do you have any positive thoughts of it, right? Or do you have some negative, maybe traits of it? Because we all have positive traits to each energy. And also, we all have negative traits to such energies, right? There is a light and then there is a dark, and they need each other to complement each other, right? They need each other. One cannot be without the other one. We need the masculine and we need the feminine energy because they need each other. That's what creates such balance. Now, many times we have no awareness of what that energy is. And we have no awareness that we are coming out in our full masculine energy, or that our lives are out of balance, that we're fully in our masculine, or that we're fully in our feminine. Many times we have no clue at all. We are clueless. We're just living our lives thinking that we are just soft, or that feminine energy, it's putting on a dress, or because we can see our hearts, right? We feel our hearts, we know we're good people, and then we think we're like this soft, easygoing person, and then reality is that we sometimes are leading with our masculine energy, and sometimes a masculine energy can come out harsh, unpathetic, and maybe not compassionate, right? Instead of being that masculine can be just assertive and could be that maybe that security of that taking action. But many times we are not aware. And today's show, I am making this actually subject um, a priori because I want you to start thinking about which energy sometimes you find the most challenging to connect to, right? Many times we are not aware that it's hard maybe for us when we've been leading in our masculine as women, right? Maybe you're the provider of your family, the sole provider of your family, and then you had no other choice than to take action and to go, 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 and you left that feminine side, and that feminine side maybe seems like a weak person, seems like a helpless person, and maybe you have so many negative thoughts about that and you have no awareness. But if you sit down and you think about it for a minute, when you do everything alone and then you say, I have no help, or I have no one to help me, and we talk in business too, or that help doesn't come easy, or that things are not easy, or that money doesn't come easy to you either. It's that imbalance of the feminine and the masculine. Because the masculine is the one that does, takes action,
it's on the go, right? Even though it can be also related to negative words, such a harsh, such a, being impatient and being a little bit rude, we can say, like very harsh, right? I can't stop thinking of that word, harsh. And masculine doesn't have to be that way at times, right? Any imbalance in any energy, it's just not good for us, right? Too much sugar in anything, it's too sweet, and too much salt on something, it's too salty. So we need balance in most of our lives. I know we say sometimes it's not such a thing. I had lived it. I understand when you are putting your full into things, it's hard to even think of a balance. But if we want to live a more fulfilling and harmonious life, we have to be intentional about creating such balance. And I don't mean where balance is like everything is perfect. No, but it just feels that there is harmonious energy around you. It feels like things flow. It things like if it feels like, let's say with business are flowing in your home, there's a flow in your home, and you make it work, but without depleting yourself so much. There's balance with you too. There's balance where you give time to yourself. There's balance where there's a place for you to have that compassionate space for you, and to also be in your feminine. A lot of times, this is very interesting actually. A lot of times I remember much younger being a very masculine um, environments per se. And I thought at some point that I had to be like that to be in business and to be considered for business opportunities. And all these things in my head that was like, that's what being business means. Being like that. And that's what I want so I can get respect and blah, 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 blah. And don't get me wrong, it can only get you so far. But what happens when you're all the time in just one energy? You're no balance. And sometimes you don't even need that you have no clue or no awareness that you need that other energy to bring something into your life. Can you imagine like if we were only in darkness and there's no like sun and the moon, right? Can you imagine one without the other? I mean, no. I cannot imagine that. Can you? So can you imagine us from the beginning of our lives? We need the feminine and the masculine, right? And so what is a feminine? And what can you do to be in a more feminine life? Okay, so if you realize, okay, maybe I am too much in my masculine, right? Because it's not an easy thing to realize. When I was mostly my masculine, I had no idea I was mostly my masculine. It took me a while to understand that. I thought that the minute I put a dress on and on my weekends when I wasn't working, that I am now in my feminine. And then I realized that no, it's not as easy as taking off a piece of clothes. It is intentional to decide in what energy you're going to be leading on in parts of your life. At home, maybe you want to be more soft and you want to lead with your feminine energy and just with your intuition and resting and not judging yourself for all that. And then maybe at work, you want to be more assertive and want to be more of action and want to be more with that masculine energy because your job title needs it. And that's okay, but you still can have times when you are maybe with some clients you're a little softer, and you have maybe with your colleagues or maybe with in other areas within your job you have to, you know, put down a little bit that wall. So I hear you. I've been there. I did insurance for many years. For those that know me, that's very masculine. I gotta tell you, try to fight with an insurance company. It doesn't get more masculine than that. Very masculine. And it fell off sometimes, right? So then when do you put the hat off?
right? When do you put the hat off and give yourself that feminine energy? We need it. We can't just be always in that masculine. We need days, let's say days off, when we can like put those shoes into our feminine energy. It's needed. And the same for men. Like they're in the masculine all the time, for the most part, right? It's an energy. You can be a man and have a little bit more of a softer approach. And maybe you need then to connect to your masculine as well. Like we all need these connections regardless. There are women that are very much in their feminine all the time. And then they feel maybe like, they're always helpless, maybe, or that, they didn't accomplish enough. Or, I mean, there's so many thoughts that we can have about it. And then she needs a little bit more of that masculine energy to implement a masculine energy, and men as well to implement more of that softness and more of that feminine energy. Why? Because then that will create some kind of balance within yourself. That part that you say, oh my God, something's off, or that you can't even be alone because you feel uncomfortable. Those are the times that you get to connect to those energies. But you have to be intentional. Don't think that it's going to come to you just out of nowhere. It's like, it's not fun to feel like you're a man. Let me tell you that. Let me tell you that I had lived it. I was like, oh my God, I feel like a man, especially during tax season. Seriously. Just saying. But to just be aware that we need both. And the beautiful part about feminine, I want to highlight, it's coming from that intuition. We need it in business. We need it everywhere in our lives. So that intuition, that soft, that nurturing. I get it. Not every woman, it's natural like that. And that's okay. But you have to be aware that also you have it within yourself. Maybe it's harder for you, but you have it within yourself. Or maybe you can find other traits within the feminine energy, right? You don't have to be one or the other. Just choose accordingly and see what works with you. But if you feel like there is something missing in your life, you feel like you're being living for too long in just one energy and it feels heavy, it feels unbalanced, it feels unfulfilled, it feels like there is a lack of something, check which energy you're leading the most with. And I'm telling you, when you start becoming aware, it's not an overnight process, but I'm telling you, it helps so much. It helps a lot. Okay. And then on the masculine, it's right, the get things done, go, 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 action. That's the masculine. Assertive, as I mentioned before. Okay. And then also what I was saying on the shadow or the darkness part a little bit of the feminine or masculine, it's like with the feminine, we can associate it with weakness, helplessness, and can't do it alone. Right? So I want you to check what are those thoughts for you on the feminine and the masculine. And the masculine, oh no, that's harsh, tiring, controlling, right? I was scared of the masculine for a while. I was like, oh my God, that's harsh. I don't want to be like that. Yet I became the masculine energy when I was in business with insurance and taxes. I was harsh. I had to learn, right, to survive. And didn't understand at that time that that was such a gift that I then was able to be more compassionate with my clients. I was able to connect more with my clients. They came to me in times of need with insurance. Sometimes we're getting into an accident, and I was there for them. Right. So you see, you are able to connect to both energies easier, probably than men sometimes. So as women, we have that advantage. And then why not to use it? Right? Because most men, I will say, correct me if I'm wrong, but for what I experience, sometimes they have a difficult time to connect with that feminine energy. Right? They judge it. They're like, oh my God, what's that? I'm supposed to be a man. And, they have all these preconceived judgments about it. And they don't understand that it's just an energy in which one you're deciding to lead from.
Let's say it's your heart choosing which way you're going to go leaning towards. And then you can go accordingly and navigate it accordingly, right? You don't have to choose one or the other. And so the yin, it's a feminine. And for some reason says dark. I don't know about that. We're light too. And then the masculine, the yang, it's the bright part. And this is according to Chinese philosophy, right? But one complements the other one. They both complement each other. That's what I want you to get out of this. That they both complement each other. We need both of them. One is not better than the other one. Just understand that we both have the power to connect to each energy accordingly to our lives, according to what we are or where we are in life and what we want out of life. So in business, in your personal life, everywhere, those energies can coexist and they can help you to form a balance in your life and to give you a little bit more peace of mind. You're not one or the other. You're not this harsh, get to do it. I get it. You need it in leadership. I get it. I understand. I totally get it. But then get home or in other parts of your life, find those parts to then be on your feminine. Be soft with yourself before anything else. Okay, so I hope this is of help today. And this is the first part of the show. We are coming back with the second part, and it's going to be in Spanish. Okay, thank you for watching. Bye. Es perfecto, todo es perfecto. Hola, soy Helen Lombardi. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa Money Healer Show por Café Club TV. El día de hoy estamos hablando sobre un súper tema que es la energía femenina y la energía masculina en los negocios y en tu vida personal también, ya que la necesitamos para un balance en nuestras vidas. Cuando hablamos de la energía femenina y hablamos de la energía masculina, a veces tenemos pensamientos o tenemos creencias que pueden ser un poco negativas sobre este tema. ¿Y qué pasa cuando esta energía es negativa, cuando decimos energía femenina y no es algo positivo? Puede ser que pensamos que esa energía femenina es una energía que es un poquito como débil o que es, bueno, débil,
que es una energía que no puede sola, que es una energía de queja, que es una energía como pobrecita. ¿Y qué pasa cuando decimos que es energía masculina? Es una energía tirana, es una energía pesada, es una energía que no es consciente o que no es justa, o es una energía que es oscura. ¿Qué pasa cuando tenemos estos pensamientos que no son tal vez positivos? Muchas veces no nos damos cuenta que hay podríamos decir que hay un desbalance de energía con nosotros. ¿Y qué pasa cuando hay ese desbalance? Que nuestra vida no fluye. Nuestra vida o en los negocios es pesado, no recibimos el dinero de una manera fluida tal vez, o a veces nos cuesta más que tal vez a otra persona, o ves que a otra persona como que la vida se le hace más fácil, sobre todo con el dinero, y no nos damos cuenta que todo esto viene con nosotros y desde dónde estamos produciendo esta energía. En los negocios, muchas veces me doy cuenta, y yo lo viví personalmente también, que venimos con esa energía masculina. Venimos con esta energía masculina, que es una energía de acción, 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 y hacerlo, y respétame, y es como yo digo, y punto, y ya. ¿Ok? ¿Y qué pasa? No tenemos o no damos lugar a nuestra otra parte que forma parte de nosotros, porque somos energía masculina y somos energía femenina, somos energía femenina y somos energía masculina, somos yin y yang. Somos las dos partes se complementan. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos idea de que estamos a veces en nuestro masculino? ¿Por qué? Porque tal vez te tocó ser madre soltera o porque te tocó ser la persona que eh, alimentaba su hogar o es padre de familia o madre de familia y estás totalmente en esa energía masculina. Tal vez como mujer no te das cuenta porque piensas que al ser mujer y tu corazón, sabes dónde lo tienes, piensas que tú eres una persona que tiene esta energía femenina todo el tiempo y lamentablemente a veces no es así. No es algo que es consciente en nosotros, es algo que está en nuestro subconsciente, a veces inconsciente, ¿ok? ¿Qué pasa cuando hay ese desbalance? Es cuando comienzas tal vez a veces hasta resentir cuando a otras mujeres como que les va más fácil y comienzas a resentir también tu vida. Te das cuenta que es como que tú eres un hombre. Tú eres la persona que trae el dinero a la casa y tú eres la única persona que se encarga de mantener a tu familia, no tienes ayuda, nadie te ayuda. Comienzas a resentirlo y dices, nadie me ayuda, claro, porque ven que tú puedes, te ven que estás haciendo todo sola, entonces tú puedes, no necesitas ayuda, estás bien. ¿Verdad? Y dices, bueno, es que no quiero decir, ay, pobrecita yo y no sé qué, no puedo sola. Pero ahí hay en nuestra forma de ver, tal vez, de cómo vemos la energía femenina, no la estamos viendo desde un lado que también es positivo. Porque nosotros podemos elegir las dos energías en su momento dado. No tenemos que siempre estar en una energía o en la otra, pero a veces no tenemos conciencia y lo digo porque personalmente a mí me pasó. Yo estaba en un negocio súper masculino, entonces tenía que estar con esta masculinidad, digamos, que ni siquiera era consciente, simplemente no, hay que hacer esto, hacer, 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 hacer. Y hacer y seguir haciendo y haciendo, haciendo, haciendo. Cuando me pongo un vestido en mis fines de semana es cuando estoy en mi energía femenina y eso es ser femenino. No dándome cuenta que la realidad era más profundo que eso. Me tomó mucho tiempo entenderlo. Cuando hablamos también de recibir, la energía femenina recibe. Estamos hablando del dinero, de los negocios, de finanzas. Recibimos, pero con esa energía femenina. ¿Verdad? No podemos siempre dar, 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 dar y no recibir. Y es algo que me toma todo el tiempo tener conciencia, 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 conciencia de esa energía. ¿Por qué? Porque te acostumbras a estar en esa energía masculina y no te das cuenta en qué momento tu energía femenina se apaga y ni siquiera conectas con ella.
Y hay muchas formas en que puedas conectar con tu energía más femenina, o al contrario, si tienes todo el tiempo has estado en una energía femenina y tus proyectos no se dan y tal vez te cuesta tomar acción, entonces también puedes conectar con tu energía masculina. También lo puedes hacer. Todos tenemos esta capacidad, también si eres un hombre y te cuesta conectar con esa energía femenina un poco, porque ¿quién quiere estar todo el tiempo en una sola energía? Es exhaustante, no solo eso, te exhausta, perdón, te exhausta. Y también, ese fue mi Spanglish. Y también, ¿qué pasa? Resientes, te sientes pesada o pesado, te sientes que no tienes un balance, porque todo te toca a ti, lo dices, ¿por qué es así? Claro que hay muchas cosas más que envuelven esas decisiones, pero déjame decirte, te ayuda mucho a darte cuenta de qué energía o en qué energía tú estás la mayoría del tiempo. ¿Para qué? Para que tú decidas, ok, en el trabajo tal vez yo voy a tener esa energía masculina o un poquito más femenina, la que no diría la que te convenga, pero la que tú sientas que va mejor, ¿ok? Y en mi casa o con mis amigos, con mis amigas o en otras partes de mi vida voy a tener esta energía femenina. Pero, o al revés, pero tienes que ser consciente. Porque si ya te das cuenta ahora, ok, veo que en todas partes de mi vida estoy con esta energía que es solamente masculina o solamente femenina, entonces, claro, no vas a tener un balance, porque en qué momento vas a poder como decir, no, en este ambiente o en este espacio estoy en mi lado más suave, más quieto, más recibo, más me doy permiso de escuchar mi intuición, escucho mi intuición y recibo sin sentirme que debo. Recibo porque sé recibir. Que eso a mí me costó muchísimo y todavía una y otra vez, lo repito, me cuesta porque tengo que ser consciente de eso. Tengo que constantemente recordarme que está bien. Entonces, es algo que tenemos que nosotros continuamente trabajar y hacer conciencia en nosotros. Porque, ¿qué pasa? Estás en tu masculino todo el tiempo. Llegas al trabajo, llegas a tu casa, también estás en tu masculino. También estás en tu masculino. Vas con tus amigos, sigues en el masculino. Y muchas veces escucho a muchas mujeres que están en su masculino que dicen, no me es fácil encontrar una pareja que sea, que sea mi nivel. ¿Por qué? Porque no sabes estar en tu femenino. Porque no sabes estar en tu femenino, en donde entonces la otra pareja que esté en tu nivel también sea una pareja tal vez masculina o con energía masculina. Entonces tienes que tener en cuenta y tienes que observarte, tienes que auto-observarte y entender eso. No es de que no hay buenos hombres, todos los hombres son iguales y bueno, y si dices esas cosas, entonces ¿cómo puedes también esperar una pareja bien? Y ese es otro tema, pero tienes que ser consciente. Y en donde vas a ver, donde tu energía está fuera de balance, es en esa parte. Cuando ves que con la pareja hay esa falta de balance, ahí empiezas a darte cuenta de esa energía. O en muchas otras partes de tu vida también. Nadie te ayuda en nada, eh, te sientes que toda la carga es para ti constantemente. Entonces, si no tienes idea alguna, ¿cómo puedes empezar a conectar con esa energía femenina? Seas hombre o seas mujer, sin juzgar en ningún momento, comienza a hacerte las preguntas correctas. Comienza a tener días para ti. Comienza a ser un poquito más suave contigo mismo. Ujú.
comienza a darte amor, comienza a escucharte más. Comienza por ahí. Comienza tal vez, no tiene que ser en el trabajo a veces porque entiendo, es muy difícil dejar ir porque pensamos que nos puede costar la posición, el trabajo o clientes. Yo entiendo, ahí hay una ansiedad muy diferente, pero tal vez comienza con tus amigas, tal vez, o con conocidos o en otras áreas de tu vida. Tal vez si todo el tiempo estás en tu masculino, en el trabajo, inscríbete a una clase de cocina. Y estoy hablando de cocina, tal vez eh, con un chef o algo así súper que no comerías todos los días, ¿verdad? O para arreglar flores o de maquillaje, o sea, algo femenino que te ayude a conectar con eso o a pintar, algo así. Eso te va a ayudar a abrirte a esa posibilidad de conexión con tu energía femenina. Y si eres un hombre, tal vez bailar, tal vez meditación. Hay otras formas de hacerlo si eres un hombre también. O también cocinando. También, ¿por qué no? Y si eres un hombre que le cuesta salirse de su masculino, rodéate de mujeres que tal vez sean bien femeninas, con amistades, estoy hablando obviamente, amistades, y ver ese complemento. Tú te das cuenta muchas veces que alguien que es de una manera tiene una pareja que es muy diferente. ¿Por qué? Porque ahí se complementan. Entonces, eso es yin y yang. Yin en la filosofía china habla de oscuridad, aunque no sé si estoy 100% de acuerdo de eso, porque también las mujeres tenemos obviamente nuestra claridad, nuestra luz. Y el hombre, que es el yang, el masculino, ¿verdad? Se refiere como el lado de la luz. Entonces, en eso vamos, en ese círculo de complementación entre lo oscuro o lo claro y lo oscuro, ¿no? También tenemos el sol y la luna, ¿verdad? Entonces, en toda la naturaleza, por todas partes, nos hablan de estas energías, nos habla de este balance y nos habla de esa complementación que necesitamos los dos. Y lo mejor, yo puedo decirle, esto le hablo a las mujeres, que nosotras como mujeres tenemos la habilidad de poder elegir qué energía nosotros decidimos conectar y en qué momento. Si hablamos de negocios, te imaginas si conectas con esa energía femenina también con tus clientes. Eres más compasiva, eres más suave, tal vez eres un poquito más, bueno, diríamos amorosa o les das una atención muy diferente que tal vez de un hombre que es un poquito más duro o tal vez un poquito más reservado. Entonces, nosotras como mujeres podemos elegir esa energía y es una cosa maravillosa. Al entender que tenemos la opción de elegir la energía, pero tenemos que ser conscientes. Sin conciencia no tenemos idea y sin conciencia no sabemos qué necesitamos arreglar o ajustar o hacerlo mejor. Entonces, por favor, revisa tu energía, revisa si estás de verdad con tu energía femenina o si estás desde tu energía masculina. Y encuentra el balance que te ayude a vivir una vida un poquito más llena y que te llene más, ¿verdad? Y que te sientas mejor. ¿Ok? Bueno, el día de hoy hablamos sobre la energía masculina, la energía femenina en los negocios y en nuestra vida. Soy Helen Lombardi y espero que esta información les sirva, que esta información les sirva y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Chao.
perfecto, todo es perfecto.